Here we go for another rock and roll. Gotta begin with salutations for the train conductors, LOVE. Gotta send some LOV, and now because of course Asperger's, also known as HFA, and my obsessive interest is geopolitics. I always turn in geopolitical mode, of course, when I admire the beauty of the CN, Canadian National train, cargo train, you know. So I always do those meditations on about it, and always get it on the go, and always meditate, of course, on the what's carrying, and of course in terms of a geopolitical context for defense, and meditate in case of a potential sabotage, because you know, our North American supply chains, due to the fact that we got involved in conflicts, we are now open to some internal domestic sabotage, which is possible. So not to be overly alarmist, but of course we have involved ourselves in several conflicts, of which of course have made us potential targets for internal domestic North American collective sabotage by external foreign actors, and it's something which is possible, parallel to espionage. And I gotta give a shout out now, turn my attention to the construction workers, LOV to the construction workers on steel toes with the cranes, and it's the construction workers that build the houses. LOV, big fan, rock and roll for the construction workers 24/7. Always for the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, the grocery store clerks with it. And gotta give a salutation, get back home safe, and get somebody making some good LOV, because it's not all about the money, and firefighters with it, and help support build the North American Collective Workers Party, the North American People's Imperial Coliseum, the North American Imperial People's 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 Coliseum. Beautiful sunset, sunset. We're gonna march towards it and gonna meditate. Gotta begin with some gratitude. Grateful, thankful my rent's paid and electricity bill's paid. Got food and coffee, auctioning this shirt. I'm paying to give half 50% to my anonymous friend. That 50%, my anonymous friend who wasn't my friend because of the money, because I never had it. If I make a million, gonna give half that 50%. You know what's up for the firefighters, LOV, rock and roll. You know I love rock and roll. It's one of my obsessive interests. Of course, I rock and roll 24/7 parallel with geopolitics, and I gotta say it's a cold day today. Then yesterday I went in and marching on the rain for 6 hours and 44 minutes and about 40 seconds because I time in marching. Today's gonna be less, but look at that beautiful train. Gotta salute the train conductors, and always, of course, I put on a meditative state at coast to coast North American complex, and the truckers with it as I go on the highway. But look at that beauty. Now I can only imagine what cargo is transporting, and I'm putting in the context, of course, that if it would be 25% on tariffs to some of these goods, that's transported by, of course, that's transported by that train, transported by the train, long beautiful train. Hey, those who build the trains take some brains and muscle. Maintenance, you know, civilization is a privilege, civilization is a privilege, civilization is a privilege, you know, civilization is a privilege, and all the civilizational accomplishments you have in North American Union calling for the dream of the public-private partnership, which is of course fundamentally a call for a PPP, public-private partnership, because what I call the collective North American civilization as I go driving in towards that sunset. It's my time to pass, but you can see of course how long that train is, and it's going well. My knowledge, I have to see where the locomotive is. So the locomotive looks to be on the other side. Let's see here, interject and press the button here. I got the gloves on, so. Oh, red, my favorite color, that's what I said. Look at that beautiful truck here, and gonna go towards the sun, and of course I can meditate on the locomotive, where it's going. I cannot tell yet if it's gonna head east or west, because that is, the sunset is, my camera points now towards the west, now south, now east, as you can see, part of the downtown core area of Montreal, and of course that's north. So I gotta give some rock and roll to the truckers across the North American Collective, and you know I gotta be prudent myself here, turn my head left or right, although it's my time to pass. I am in the concrete jungle. I'm in the concrete jungle, where I've been rock and rolling for the God is blessing, where the hammers
Not all about the hammers, not all about the hammers. Sometimes it takes the soft pillows. So that's heading west-west. Truckers, LOV. LOV to the truckers, the butchers, the bakers. Those who built, of course, this complex, North American complex, the North American complex. And of course, it's a bit windy, very windy, so I have to secure my phone, my work tool now, so I don't, of course, drop it here. And that's it, gotta boom, because I cannot afford. I'm financially stressed at the moment. Financially stressed, but grateful, thankful my rent's paid. Electricity bills paid, because it's got that wind, goddess wind, maybe from the sun. Solar flare, hit 'em up. Solar flare, hit 'em up. Solar flares, hit 'em up. Keep the righteous. I'm not self-righteous. I got some issues, got some vices, got some lusts. I play black and white and rainbow. I like to be whipped for the truckers. Hey, it's Thursday. If you hit those strip clubs, tomorrow Friday, give them a free discount. I don't go to strip clubs myself. If I would own one, I would go black, white, and rainbow. You know, it's gonna be a rainbow dragon strip joint where the public workers would have reduced tariffs, reduced consumption, reduced special prices for the public workers, those who change the aqueducts, compost, those athletes, public workers, athletes across North America, pick up the garbage, the compost, the recycling, the garbage, the compost, the recycling, the garbage, the compost, the recycling. They're athletes also, picking up the compost, the garbage, the recycling. That's work. It takes a lot of work, you know, and here I am again. Gonna press it in, so please, now that I'm on the topic of athletics, being an independent athlete, who's gonna go towards the sun? Oh, look at that eye, looking up, burst into the black, dark, gray clouds. My Publik, the sun now shines, and we got that Quebec flag flying, and gotta play with the Quebec flag, Canadian flag, and of course United States flag, Mexican flag, because I was born in the USA 3 times, born in the USA twice in previous incarnations between 1776 and 1940. 1984. Once as a woman, twice as a man. Once as a woman, twice as a man. Once as a woman, twice as a man. I served in the United States Armed Forces twice. When I was born as a man, I served twice. The United States Armed Forces in 2 different wars, same army, same U.S. Army. 2 different wars, same U.S. Army. 2 different wars, same U.S. Army. 2 different wars, same U.S. Army. I served in the United States Army, and gotta get it for that XYZ, and to encourage all the workout and exercise. Working on training, exercising has been it. Will be my events in the corporate chest. It's on the chilly side, chilly wind. Gotta say it's on the chilly side. Gonna go towards the sun, and today's gonna be a little bit of a shorter route, straight out routes. Please, NFL, National Football League, NHL, National Hockey League, NBA, National Basketball Association, MLB. Please reduce the cost of the tickets by 44.9%. Please, call it a heart. From this financially struggling yet rich in kisses. Got kisses to 718 trillions of kisses. Anybody who willing to trade some billions and trillions of kisses, because I got 718. Let's say 44 trillion kisses. Instead of those tariffs, 44 trillion kisses. Instead of the tariffs, 44 trillion kisses. Instead of the 25% tariffs, and I almost lost my right eye. Not lost in that sense, but like a little bit of dust, and then a little bit of dust came in the other one, in the right and in the left. And I like some claws with that, you know. A little bit of dust in my eyes. I'm gonna maybe best if I put the protection. Let me get some of those glasses, although it's not sunny anymore, you know. Maybe best if I do put glasses on. And here you can see we got a little bit of nature here. We got a little bit of nature in the midst of the concrete jungle. We got some nature. So we gotta get it on the go. And it's very windy. It's like powerful winds, you know. So I gotta go on the now, and it's something which, of course, I always gotta meditate myself, you know. That although financially stressed, hey, I gotta give a shout out to my anonymous friend again, because I'm wearing the boots with the greatest laces, best laces I ever had, made by the greatest person I know. If I deserve to be 7 times richer than Oprah, 7 times the number after 6 before 8 is 7 times richer than, although I'm a Swiftie sometimes, than Taylor Swift and Oprah and Celine Dion.
So I'm auctioning those rainbow laces, $156 million. Although $10,000 in debt, the money is gonna go for the building of the Forgotten Goddess Temple. Please, construction workers, blah blah blah. Support building of the Forgotten Goddess GODDSS Temple. Forgotten Goddess Temple. Forgotten Goddess GODDSS Temple. That's my will to build. Here on this December 12th, my will to build the Forgotten Goddess Temple. Forgotten Goddess Temple. The Forgotten Goddess Temple. Forgotten Goddess Temple. Forgotten Goddess Temple. And of course, parallel the North American People's Imperial Coliseum, the North American People's Imperial Coliseum, the North American People's Imperial Coliseum. That's my will, of course, to build and construct on the Canadian-US border, on the Canadian-US border. Let's build it together, North Americans. Let's forget those tariffs. We got alternatives. We can make a little bit of arrangement. 44-year arrangement with Hydro-Quebec, get some discounted, and unite, create the common currency, the UE, by the implementation of my DRT theory, which is the only solution where we are now find ourselves at the brink of a potential, being alarmist a little bit, but it could be a black swan event, early January black swan event for the Canadian public financial system, the Canadian public financial system, a black swan event, meaning that it could be that the finances of Canada, public finances of Canada, it could be that in the first days as the fiscal year changes, that could be a public financial collapse due to the fact that we pay 46.5 billion due to the fact that we pay 46.5 billion in interest. That's the amount of interest we pay. That's a billion, has 9 zeros, so that's 46,000 million. In 2020, 2021, COVID fiscal year 2020, 2021, it was 20.3 billion. So 20.3 billion times 2, that's 40.6. So it more than doubled in 3 years, of course, due to COVID. We had to implement COVID protocols to sustain the population in need. But my brothers and sisters, the paradox due to the fact that I have Asperger's, also known as HFA, which is a neurological mental divergent condition, not a mental illness, makes us, Aspies, and myself as an individual Aspie, part of a tiny minority who are neurodivergent. We're less than 0.44%, less than 0.44%, less than 0.44%, so less than 1%, less than half of a percent, so maybe 1 out of 300 less, maybe have Asperger's, also known as HFA. So I live with it. In the past 45 months, I learned to accept it because I've been diagnosed, and many people have been saying that, you know, you have Asperger's and you have HFA, and I said no for many years, and then finally during COVID I said, yeah, you know, I have it, I have it, I'm an Aspie, so I live with it. I live with the struggles of an Aspie, many of chronic unemployment and losing employment and opportunities, and being, you know, hard to maintain friendships. But friends with benefits only now, pledge your allegiance to our family. Friends with benefits only now, pledge your allegiance to our family. Pledge your allegiance to our family. Pledge your allegiance to our family. Friends with benefits only from now on. And yours truly died during COVID. Nothing that I want to go back. The DRT I put on the table, debt refusion to you, is the only solution. And comes again to a paradox. A paradox, of course. The paradox that I have is, of course, that the debt refusion theory is the only solution for what we have now. The debt refusion theory, paradoxically, is the only solution, is the solution. Where we are now with the situational complex situation that we are in, the fact that we pay so much in interest, and the fact that it more than doubled paying interest in the past years. That is why I make the statement that it is the only solution, and that there is no other solution. There is no other solution but the DRT, the debt refusion theory, for the creation of the UE, for the creation of the universally exchanging. And that's what I live with, you know. And I live with a curse of Asperger's, having some blessings on the table, which is the DRT, you know. And I live with, you know, Aspies. We have obsessive interests, so for many years I have rituals and routines, and it's waking up, doing sun salutation, that want to be telemite here, and rituals and routines of geopolitical analysis and fitness and working out, especially since, of course, I came out of being depressed and suicidal 2017 when I crossed Canada coast to coast. I
had a revelation. I said, hey, so many things to do, to see, to do across North America, across Canada. That event in my life changed my whole life, and that event in my life changed my whole life, and that event in my life changed my whole life. I really started working out back after that. I crossed Canada coast to coast in August and September. August went in British Columbia, BC 2017. Then of course 2017 September went to Nova Scotia. Of course went to Nova Scotia, and then crossed Canada coast to coast. So that event really changed my whole life, and I've started working out, training, exercising, lost between 80 and 93 pounds, and encourage all to work out, train and exercise. I'm still financially stressed. My only stress now is really financial, as I am joyous, I got that joy, but I am financially stressed, and I live with my scars and survived COVID and put on the table those trillions of kisses for the North American Union complex, the union parallel to the European Union. It's time, time for North Americans to unite with North American Collective Workers Party, North American Collective Workers Party, and create a common currency. And we should implement the DRT, debt refugee injury paradox. They put this on the table as it is the only solution, as of course the public financial system now. The fact that we pay 46.5 billion in interest, and it's more than double in 3 years, that is not sustainable. So it is absolutely not sustainable. Got to give a shout out to the truckers, butchers, bakers, nurses, doctors, firefighters, LOV to the firefighters, and a big LOV, and to those in the healthcare, public healthcare. And if you're a millionaire, billionaire, please be charitable. Tough economic times for many. Load some trucks, give some charity. Workers enable the wealth. So we have to give. I would have loved to have 44 billion, and right after Trump got elected officially in November 6th, I would have went down dirty, hoodie up, and dressed incognito, and I would have taken 10%, and that would have been a 44 billion. Or 44 billion, it would have been 4.4 billion, which is 4,000, which is 4,000 million, which is 4,000 million. So 4,000 million. So that's what I went giving, and I would have went give 50,000 to individuals, homeless, veterans, black, white, North Americans, throughout North America, because I was born in the USA 3 times and served in the United States Army twice, between 2 different wars, same army, 156 years apart. And here I am today, December 12th, with that dream that I would have been a billionaire, and I would have went incognito to give other people second chances, homeless vets. I would have given 50,000 to, with 4.4 billion, that would have been a lot of people. With 50,000, I would have been their second chance, because I got my second chance. I would have said, this is 50,000. You can rent a room, rent a motel, hotel. Of course, if you have whatever addictions or case, you can get off slowly and start working out, training, exercising, go tourist up, and change your life. And this is your second chance. This is my redemption. I would have done that, because you never know. And I said, hey, what you do with the money? Well, that's up to you. You take your chance, opportunity to get a second chance for your Phoenix rebirth. Because my financial stress now aside, I also struggled, suffered, had COVID, and I died during COVID, February March 2020. In February and in March 2020. So February, March 2020 is going to be 5 years soon, and I'm marking 5 years since 2019, October, November, when I predicted an international conflagration. I predicted an international conflagration back in 2019, 5 years ago already, based on several levels of analysis, because geopolitics is my obsessive interest. Aspies, those like myself with HFA, high functioning autism, and we have obsessive interests, and those obsessive interests were intense, super concentrated, and it's quite 24/7. And my holy trinity is geopolitics, dancing, fitness, sports, fitness. Dancing is my favorite sport, and dancing is my favorite fitness activity, and rock and roll with it, and rock and roll with it. That's my holy trinity.
like I say, geopolitics, dancing, and rock and roll, but also fitness sports, but dancing being my favorite sport and fitness activity. And when I march now, I do a little bit of choreography here and there. You can sometimes not see, but with the steps and with the hands and with the head. So I'm down, dance, marching, dancing, blah, blah, blah. Butchers, bakers, truckers, on the road, firefighters, those changing some diapers in the daycares, those who change some diapers in the daycares, those who change some diapers in the daycares, you know, those who change some diapers in the daycares, those who change some of those diapers in the daycares. I always say with LOV, a new Dragon Army protocol would be to change some diapers in the daycare, you know, if you want to put on a uniform for a security service. To my Minister of National Defense, Bill Blair would be a new protocol, and that applies to NORAD NATO troops, generals of the armies of that NORAD NATO, Canada, US, and NATO, North Atlantic Treaty Organization member states, of which we got the 32nd now, Sweden. There's a new protocol. Well, and have to go change some diapers in the daycare before you put on a uniform. See where you're defending, fighting coast to coast, you know. They don't want nothing to do with mercs. They don't want nothing to do with mercenaries. I have nothing to do, no business with mercenaries. And gotta get the Dragon Army Public Partnership Protocol, implementation of my Trinity of theories, and gotta think about those trucks. See, now my mind switches to operational mode, coast to coast, and meditating on my total mobile defense theory, TM, total mobile defense theory, TM, total mobile, TMDT, total mobile defense theory, the total mobile defense theory, the total mobile defense theory, the TM, total mobile defense theory. This is a theory that I concocted about more than 7 years ago, and based on several layers of analysis and the potentiality of a worldwide conflict, which I predicted an international conflagration back in 2019, October, November, and consequently I created a workout training program system to go hand in hand with such a scenario, to go hand in hand with such a scenario, and I performed more than 372 of my own workout training program system back, of course, in October, November. Here he goes on a journey. My fitness journey is yours, can begin today. My fitness journey always begins today. Where the sun now rises, now sets. Wall Street, butchers, bakers, nurses, look at the condition of the infrastructure. We really got to get that DRT, and we got a mass infrastructure of North American complex, what I call as a philosopher the North American civilizational complex, of which we are an emergent North American civilizational complex, not only divorced but distinct from Western civilization. Those are the main areas and apertures of the philosophy of the North American collective civilizational complex, or the North American civilizational complex, or the North American collective. So you see, the infrastructure has been probably before 1978, probably more than 44 years since it hasn't been rebuilt. We need a massive rebuilding. We need massive rebuilding of the infrastructure. My DRT theory would help you doing a little bit of an analysis on this island of Montreal, Hawk's second most populated city in Montreal. Montreal is the second most populated city in Canada. It was first until 2010, no, just a decade lost. Of course, now it's Toronto. Now it's Toronto. Toronto's number one now in terms of population. But Montreal was for a long time. In 1931, Montreal had 1 million already on the island. So now it's 2.5 million people, Metropolis Island. I live on an island, really, literally an island. So we're surrounded by a big river. And of course we got the big river which surrounds us. Huge river. And that's what I gotta get doing with that. I think there's safer here because there's a lot of ice there. So I'm just gonna try to go as safe as I can here, going west now, North Mount Royal, and always meditating. All the trucks now across North Austin, a nice emblem. Gotta get some dragon trucks. That's a nice emblem, you know. So I gotta watch it here because there's ice, but nonetheless, we gotta get it for the ice, you know. Sometimes we got a lot of ice, which is kind of gonna slippery side, you know. So gotta put some salt. So public workers, It's public workers gotta give some salutation because it already started the work, and here I am in the
Lachine Canal, gonna go by the side and gonna switch and go by the river, the Lachine Canal, basically here, the bridge, meditating on this beautiful architectural bridge, which kind of looks a bit artistic. There's some art, almost a little bit of modern deco art, but there's something about it that I like. I guess the green also, the light green, something about it I like. But meditating on it, all the bridges built by the public workers, all the roads, the infrastructure, the aqueducts, the sewers, the sewers, and gotta get it for the ice, and gotta slip. See here, we got those rivers, and that's why we got those rivers right there. See, this is part of the river. This is diverged. This is made by public works. Of course, the river is natural, but this is the diversion. You see it diverged there. It was created by, of course, the workers there. So here we are, gonna wait a little bit. Gonna sing a little bit of that Hydro-Quebec, and gonna turn here in the space, and gonna meditate on Hydro-Quebec, all the trucks. Thank you, Hydro-Quebec, building the workers in the 20th century, workers of the 20th century, who build all the dams, and we gotta get it for the we gotta get it for the now, and that's what we gotta get doing, And, always meditating on the HYZ, and the fact that all the lights here, utilizing my self-electricity, which is clean, zero pollution, zero emission, come from clean lights. Like that light over there, the traffic lights, all come from electricity, which does not pollute. And that's long, so you got 44 seconds to cross. That's long, lengthy, that's plenty of time, I guess, since it's a high traffic area. But me, I'm trying to cross to the other side there, going west. I'm just gonna be patient here until somebody gotta do a little bit of that old school, gotta turn my head left or right until that turns. I guess that turns a little bit on that side there, and we gotta be prudent, because we gotta have prudence here together, and it's a traffic area zone, and I guess the traffic lights. But anyways, back to Hydro-Quebec, we built 63 dams, we need to build some more. I was thinking, of course, instead of those tariffs, to make an arrangement, build some more dams, because the electricity from Hydro-Quebec also goes to six states, I believe now, all the way to Manhattan Island. The electricity goes. He signaled me, my fellow driver, signaled that I can pass, so I saluted him and said, "Thank you, fellow driver." He shook his head and made the sign with the hand, "You can go." So I went. Here's the same, because it's red there, so when it's red there, here you can cross. It's kind of like a pedestrian, so you gotta be safe though, because you never know, the brakes malfunction. The citizen driver might press the accelerator instead of the brakes, so that's happening. So all activities now across the North American complex. Teachers, schools out, schools over soon, and all the bakers, the butchers, the nurses, the doctors, and the grocery store clerks, and those in the fast food. I gotta give some LOV. Workers in the fast food, always gotta give some LOV to the workers in the fast food. I admire really flipping burgers, cheeseburgers, fries, making those fries, serving that coffee. I admire that. It's something that I probably wouldn't be able to do it. I would be too clumsy with my Asperger's HFA, but I'm good at other things. So that's why we got the individual and the collective. We got to balance circumspectly. We got to balance things sometimes, and it's the individual and the collective. And I myself am financially struggling, I am $10,000 in debt, but hey, let me get a little bit of rock and roll, because this Aspie loves not only is obsessed and is an independent geopolitical theoretical analyst and theorist, but is also an artist, an athlete, independent, and philosopher and mystic, parallel to being an independent geopolitical theoretical analyst. So let's get on the rock and roll. Rock and roll. On the road, they swinging. There's the truck stop in the red truck, and that's going east and going south. I gotta get those grains, gotta get those lanes, gotta switch those lanes. It ain't all about the fame. Gotta give me some loving for the rock and roll. You see, they love it. Hey, they be carrying that some wine.
That's the labor, that's the vine. For the holidays, you know they're coming. Hey, don't be a Grinch. Wall Street, give her a little bit of charity discount, please. Gotta give me some money. Hey, I ain't a beggar on the road. Hey, that's the ego, that's the soul. Woo, that's the ego, that's the soul. Gotta give me some soldiers. Is that black and white and free? Ooh. Is that black and white and rainbow B? Ooh. Is that black and white and rainbow C? Ooh. Is that black and white and rainbow D's? Gotta swing me some hits. Gotta love it, rock and roll up into this. Gotta give me some loving, hey. Gotta give me some of those hugging, hey. Got me avenged that sevenfold. Ooh, oh, Rainbow Dragon. Avenge me that sevenfold. Ooh, that's 7 times 7. That's what I said. Ooh, but I really don't owe nobody nothing. I just wanna keep on loving. Hey, somebody love me, somebody good. You hug for me like you never could. Hug for me with consent, like you never heard before, like you never heard before. Butchers, bakers, 3G, 4G, 5G. See that tower meditating, tower infrastructure communications, and it's been in the news lately. A compromised situation in the United States. In the United States, and I guess it's North America, so possibly Canada. I have a feeling is the same. Canada, US, we're North Americans collective, you know. So we gotta get something new. Microsoft public-private partnership, security service, the establishment of the North American Citizen Integrated Security Service and Defense Force, the North American Citizen Integrated Security and Service and Defense Force, the North American Security and Service and Integrated Security and Service and Defense Force. Now we got to discuss the DRT, because now we got it for you. Under the infrastructure, you see, all the infrastructure here is, we need a mass infrastructure renewal project, mass 21st century North American collective infrastructure building renewal, mass North American infrastructure renewal. We need a mass infrastructure North American infrastructure renewal. We need a mass infrastructure North American mass infrastructure renewal, mass infrastructure renewal act, you know. That's what we need. A mass infrastructure renewal of the North American collective. Mass infrastructure renewal. Mass infrastructure renewal. See, this was also build the praise of muscle. This was also built praise of muscle. This was also built praise of muscle. This was also built brains and muscle, so it's gonna take some brains and muscle to implement my DRT. As I go down, it's windy. I get some low sun. A little bit of wind here in the north, too strong and free. To the north, too strong and free. We gotta add LOV, you know, we gotta have some loving in that true north, strong and free, because we can't base everything on strength. You know, we cannot base everything on strength, you know. We have to have some love, and we really have to implement the DRT. Debt refusion theory, my brothers and sisters, I'm gonna now discuss it. Paradoxically, I say this with LOV, it is the only solution. The only solution is the DRT, debt refusion theory. Why do I make that statement? Because we now pay again 46.5 billion. You can check with Tiff Mackler, and I think reducing the interest rates was a good idea. Reducing the interest rates was a good idea. Reducing the interest rates was a good idea. So reducing the interest rates was a good idea. Tiff Mackler, Governor of the Bank of Canada Governor, and of course I gotta give it for the XYZ. We gotta implement the DRT. The debt refusion to you, brothers and sisters. Paradoxically, comes out of me being cursed with Asperger's and now a blessing on the table, parallel with those trillions of kisses aforementioned at the beginning of this marching dance rock and roll art. We gotta get up for that XYZ. So it's XYZ, so that's, we gotta do it now. We gotta do it for the North American collective, for the future here, for the youth,
for all North Americans, and Canada first, of course. And North Americans Unite is the rock and roll song, and Coast to Coast, Ocean to Ocean, DRT, Debt Refusion TV. We pay 46.5 billion in interest. 46.5 billion in interest. That's just the interest on the public debt. It's possible that a black swan event might occur as early as the first week of January. I'm being alarmist, but it's the switching of the fiscal year. So the point is that we're not going to be able to pay the public service, the garbage collection, the public sanitation, the firefighters, the public security, so it's urgent. It's a pressing matter. Debt refusion theory. D debt, R refusion, T theory, the DRT, the debt refusion theory. D debt, R refusion, T theory, the debt refusion theory. The debt refusion theory, the DRT, the debt refusion theory, for the creation of the UE. For the creation of the UE. So here it is explained as simply as possible. So again, the more that I say that is because we pay 46.5 billion in interest. 46.5 billion in interest. That's 46,000 million, hey? A billion is 1,000 million. A billion has 9 zeros. A billion has 9 zeros. That's the amount we pay on the public debt. On the public debt. 46,000 million. So we're gonna need to get it on the go, get it on the go, so 46,000 million, right? That's the amount of interest, only the interest. It's more than double in 2020, 2021 when it was 20.3. Double 20.3 would have been 40.6. It's 46.5, more than double in just 3 years. It's really catastrophic and emergency. So the DRT, I'm going to explain it as simple as I can because due to Asperger's, my neurological divergent mental psychic condition makes us Aspies predisposed to utilizing too much functional, academic, intellectual, cosmopolitan, philosophical language when things can be explained in a more simple matter. So I'm going to try to be as simple as I can. So we're going to take all the public and the private debt. And keep in mind again that my DRT theory, the debt refusion theory, also includes monetary integration theory, monetary integration theory, monetary integration theory, monetary integration theory. So monetary integration theory is the financial theory which was implemented in the European Union, 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 in the 90s, back more than 25 years ago, 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 more than 25 years ago. The Europeans implemented monetary integration theory. The Germans, they destroyed their old central bank and annulled their currency known as the Deutschmark. The Italians as well, French, many countries in Europe, they destroyed their old currencies and their old central banks, and they created a new central bank, the ECB, the European Central Bank, the ECB, the European Central Bank. So my theory, the DRT, debt refusion theory, which needs absolutely ASAP to start being implemented, I'm calling on my anti-Christian feeling. The DRT, debt refusion theory, has to be implemented. There's no other way out of this. Now where we are, there's no other way. You can argue all you want, but this is it. It cannot. This is the DRT has to be implemented now in the 21st century, 2025, going in for this day was 5 or 6 of my 44-day journey, 5 or 6 day, my 44-day journey till Trump gets inaugurated, Dragon versus Trump, on the Canadian-US border. Let's go. Boxing match, and we gotta get it for the duel, we gotta get it for the duel, we gotta get it for the now, so that's what we gotta get to be doing with that, so it's the DRT includes monetary integration theory. Monetary integration theory is exactly the financial theory which was implemented in the European Union when they created a common central bank, in the European Union known as the ECB, European Central Bank. So my DRT theory contains that financial theory. So here it is explained. We're going to take all the public and the private debt, including my $10,000. So all the debt, public and private debt, including my $10,000, yours. I got $10,000 in debt to the RBC Royal Bank of Canada. So all the debt, public and private debt, my debt, your debt, our debt, all the debt, DBT, the public and the private debt, all the public and the private debt, including my $10,000.
All the public and the private debt. 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 So my $10,000, your $10,000, whatever you have as debt. So all of it, all the public and the private debt, coast to coast, coast to coast, coast to coast. My 10,000, your 10,000, whatever the case may be. So all the debt. Canada first, United States second, and then Mexico, whatever the case may be. 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 Mexico, Canada, United States. Canada first, United States second, and North America, which includes Mexico, Haiti, Jamaica, Cuba. Cuba is a paradox, but it's a North American country. Cuba is a North American country. Right, but the paradox is that they're still socialist communists, but we're going to diverge into that. Canada first, United States second, and it could be expanded, blah, 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 blah. But in Canada first, it's a must. Extending our hand across the border to create what's similar to the parallel, but with North American complexities and geographical and infrastructural realities of the infrastructure. So we're gonna take all the debt, public-private debt, including my 10,000. That money is gonna be the initial money supply for a new central bank. All that money is gonna be the initial money supply for a new central bank. All that money is gonna be the initial money supply for a new central bank. All that money is gonna be the initial money supply for a new central bank. All that money is going to be the initial money supply. All the public-private debt, but we have to convert it to the US dollar, because the United States dollar still is, although challenged even recently forcefully by BRICS, by the possibility of they creating a new currency. So we're going to convert all the public-private debt of Canada into US dollars, into United States dollars. And with the US public-private debt, all the public-private debt, North America, converted to US dollars, which Canada and Mexico, if they will, blah, blah. All the debt, public-private, will be the initial money supply for a new central bank. For a new central bank. For a new central bank. Whatever we call it, the North American Central Bank, the Europeans in the 90s, they call it the ECB, the European Central Bank. Whatever we call it, it stays kind of on the parallel, right? The name, the principle is more important. So all the public and the private debt will be the initial money supply for a new central bank. For a new central bank. We're gonna create a new currency called the UE. U dot universal, E dot exchange, U dot unit. U dot universal, U dot universal, E dot exchange, U dot unit. Universal, E dot exchange unit. The UE. The universal, U dot universal, E dot exchange, U dot unit. The universal exchange unit. The U dot universal, E dot exchange, U dot unit. The UE. Based on the value of the US dollar. The UE. All that, the UE is going to be the initial money supply for a new central bank, The universal exchange unit is going to be the universal exchange unit is going to be the universal exchange unit is going to be the all the public-private debt converted to US dollar. We're going to create a new currency based on the value of the US dollar. It starts with me today, but at that point in time, we have to do it ASAP. So the universal exchange unit, U dot universal, E dot exchange, U dot UE. The universal exchange unit. The universal exchange unit. The universal exchange unit. The UE. The universal exchange unit. The universal exchange unit. The UE. U dot, E dot, U dot universal, E dot exchange, U dot unit. We're gonna set an interest rate level of 10%. 10% by principle thereafter. So you will not be able to be more than 10% after that point in time. So it's gonna be 10%
maximum 10%. So it's not gonna be able to be more than 10%. That's gonna be it. That's gonna be it. That's gonna be it. That's gonna be it. 10%. 10%. 10% by principle. 10% by principle. 10% by principle. No more than 10%. It could be less. 3.33, 7.18, 6.1, 9.3, 6.1, 7.18, 1.56. Below 10 it can be. You will be able to be below 10, but not above 10%. So that's gonna be the new financial system, the new public. It's a public-private partnership that's required. I started calling on my astrological brother Scorpio Bill Gates of Blackhawk, BlackRock, Blackstone. Our financial institutions were split in 1989, I believe. But of course, Larry Fink is another Scorpio, and Joe Biden still president until January 20th. I guess 41 days more, 40 days. Gotta double check, 41 or 40 days from now, maybe 40 days or 41 days from now. Every day at a time, second at a time. The DRT, debt refusion is the only solution, brothers and sisters. You can argue all you want, but the DRT is the only solution, The debt refusion theory. That is the solution. There's no other solution. We pay that much amount of interest. There's arguing, you can argue, but that's what it is. It cannot be less. We have to implement the DRT, the debt refusion theory. As much as you will to argue, it's the solution. It comes out of the paradox of me being cursed with Asperger's and having suffered, struggled due to it, and live with my scars. I live with my scars of managing my Asperger's HFA symptoms, because there's no medication for Asperger's neurodivergent, and my medication has been for the past more than 7 years, I would say, especially during the last 5, is regular fitness, which I strongly encourage. Regular physical exercise is something which I am always eager to engage in. Geopolitics and rock and roll with it. As a philosopher, mystic, you know. I do my sunset, sunrise, and full moon, where the moon is covered by those clouds, but I say the word goddess, and I will to build the forgotten goddess temple. But back to the DRT, with the money, we're gonna be able to do lots of good. We're gonna be able to mass build the infrastructure of North America. We're gonna be able to rebuild the dams, build more dams. We're going to be able to mass build the infrastructure of the collective North American civilizational complex. We're going to be able to mass finance citizens to work out, train, exercise, which is good for the body. Let's do my workout, get some credit of some UEs, universal exchange units, which is going to be the new currency, the UE. U dot universal, E dot exchange, U dot unit. The UE, the universal exchange unit, based on the value of the US dollar, based on the value of the United States dollar, based on the value of the United States dollar. That's what it is, Neil. So we're going to create this new currency. With that money, all the public-private debt being the initial money supply, that money is going to be the initial money supply. That's going to be doing a lot of good. Build 44 tunnels, mega tunnels across North America, 44 mega tunnels across North America in case of a thermonuclear war. We're going to implement Operation Northern Scorpio based on my total mobile defense. Total M mobile defense theory. Total mobile defense theory. We're gonna play defense, coast to coast, ocean to ocean, like that harbor ball. We're gonna play defense, coast to coast, ocean to ocean, like that harbor ball. We're gonna play defense, coast to coast, ocean to ocean, like that harbor ball. We're gonna play
defense, coast to coast, Russian to Russian, like that hardball ball, aka the blackout ball, but my 49 is lost, and I'm referring to a surname hardball, and it's the first time ever, and who knows if there's ever gonna be such a situation where two brothers, or even if they were not related by blood, just by surname, the fact that with the same surname, because sometimes you have the same surname and not be like my surname changed during COVID and took blood and sweat and tears, and I'm still changing that A into a no, you know. Dragon became dragon, dragon became dragon, nobody's born a dragon. Motto of the dragon army is nobody's born a dragon. Motto of the dragon army is nobody's born a dragon. Motto of the dragon army is nobody's born a dragon. Motto of the dragon army is nobody is born a dragon. So that's what we gotta get doing, and so we gotta get doing with that. Motto of the dragon army, nobody is born a dragon, you know. So that's what we gotta get doing, and that's what we gotta get doing on the go, and we gotta be implementing the DRT, natural fusion theory, the only solution, brothers and sisters. We pay 46.5 billion in interest. There's no other way, as much as you want to argue, and with that money we're going to do lots of good, and I hope build 44 tunnels based on the mega sewers of Tokyo, and of course on the Montreal underground city. We have a Montreal underground city here, Montreal Metropolis, Hawk Island, HAWK, hawk like my totem bird. That's Montreal. We're gonna get that Hawk Island getting, and we have an underground city of miles and miles and miles. So inspired by that, where we can stack in case of a thermonuclear war. So with that money, we're gonna secure the North American complex, secure defense, prosperity. But we cannot be eagerly too obsessed about security. We gotta have some liberty, prosperity with it, and some joy, some health. And we gotta max finance tourism, because it's super good for me, you know. When I travel, it really did me lots of good. Stop being suicidal and depressed, and I can cross it. Gotta give a shout out to I'm gonna say my cousin, because I consider my fellow family here. Lost my glasses, auctioning them for a million, and I gotta go check my vision, long distance vision, because the jogger, I didn't notice until it got really close to me. I didn't notice the jogger until it got really close to me. I didn't notice the fellow jogger, which I consider my family, until it got really close. So I think I gotta check the optometrist, and plus my scars. I gotta do a lot of health checks on my scars. Got scars on the body which itch. We discussed them in the past, and not to discuss them again, but like from a certain distance, even that number, the plate, kind of looks blurred. So I have to check my eyes from afar, so I can see close. But I think for distance, I might need glasses. For vision, you know. Anyways, back to what I was saying, the DRT, I gotta give a salutation to, I'm gonna say, my fellow cousin who embraced this windy, cold day, December
Windy cold day, December breeze this. Windy cold day, December to this windy cold day, December to get it on the go and what's up for my brothers and sisters, it's on the stairs, you know, there's a danger, so I get it for safety, you know. But nonetheless, congratulations to my cousin who raised the temperatures to come jogging, and I came to check out the sunset right here, and I'll switch it to that French in a bit because la belle province, so I'm not gonna go all the way to the top. I'm just gonna go by the river there and then turn back and head back to my headquarters because I gotta be back by 6. I get back by 6 p.m. and some more work to do, and then back to geopolitics, back to the news, and we gotta get it for the XYZ, and we gotta get it for those butchers and the bakers, you know, and the nurses. Construction workers help this independent rainbow ass speed dragon, athlete, artist, philosopher, political, theoretical, honest, and tears to build the forgotten goddess temple, forgotten goddess, GODDSS temple, and the Canadian-US border, the house of the dragon, pyramid, and red scarlet, red scarlet, and crimson, and scarlet are shades of red, basically, you know. Help build it, created some kisses, tickles, and hugs, and lifetime feet washing services, lifetime. Blah 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 blah. Feet washing services. It takes more than blah blah blah. It takes some brains and muscle to build and maintain civilization. That's for sure. Rock and roll it takes, and we cannot base all our interactions and our communication by strength and on strength only, and on force. It has to be also parallel in equilibrium, balance, love and understanding. It has to be in equilibrium and balance, love and understanding, and it has to be in equilibrium, balance, love and understanding, you know. That's what it is, and that's what we gotta get doing with that. That's what I gotta get doing for now, and we gotta get it for those. That's why I wanted to come see here and see that Shadowgate can't walk it. I wanted to see the river. Because I love waters, I love fire, I gotta give a flood of water. Hey, Rainbow Dragon is priestess, Hana. Rainbow Dragon is priestess, Hana, priestess. I'd love to come do a big river dance here. Big sunset, sunrise also. Because sunrise is that way, the wet east, and now that's the west. So wow, it's high up. It's high up. Oh yeah, it's high up now, the river. The river is higher than usual. Usually the waves are not that close, but see, powerful wave. This is the big river you can see surrounded. The big river surrounds the whole island of Montreal. Is surrounded by this big river called St. Lawrence. I call it Holy Snake River, because it's like the North American Nile, Nile. We got the mountains right in the center of the heart of the island, my second home, but this is my home in many past lives, many incarnations, right here across the ages. December 11th, gonna head back to headquarters. But look at that, that's strong. You see the strength of the river, just a flood, like a flood, a big river, and it's a few miles, a few kilometers to cross it. And of course, it's here, so I want to connect a bit spiritually on the spiritual side to just meditate on the river a bit. And getting back to headquarters now. And I'm gonna switch it to that French. As we in La Belle Province, encouraging all to work out, train, exercise. Working out, train, exercising has been, is, and will be my medicine and therapy of choice. And butchers, bakers, nurses, doctors, firefighters. Gotta give a salutation, warehouse workers, dock workers, grocery store clerks, and firefighters, those packing those cheeseburgers, making some hamburgers, fries, lettuce, and those who are doing some physical work and changing the aqueducts and repairing the streets. Public sanitation workers who are gonna pick up the compost today. Put out the compost today. Put out the compost today already. So picking up the compost, the recycling.
the recycling, the compost, plus the garbage, sanitation collection. I got 3 services. Please, NFL National Football League, NHL National Hockey League, please, please, please reduce the cost by 44.9%, 44.9%, 44.9%. NFL National Football League, NHL National Hockey League, NBA National Basketball Association, MLB. 44.9% reduction of the ticket cost is a must. Urge all, reduce the costs. Please give some charity. Mayonnaise, BNS. If you made $1 million on the stock market today, see the implementing the DRT, we're going to be able to paint some of these benches and rebuild the North American infrastructure, build more public parks, and got a North American renewal plan, a North American renewal plan, you know. So that's what we gotta get doing with that, and that's what we gotta get doing now. So we always gotta get accreditation, and firefighters, LOV, truckers on the road, nurses, those in the daycares. Hey, who changed some diapers? Those in the daycares. Who changed some diapers? Those in the daycares. Who changed some diapers? And we gotta get it for the doers and thinkers, and hey, LOV, some lovers. For the youth, always including the youth, you know. Gotta go change some diapers, you put on the uniform. Dragon Army, North American Dragon Army, North American Dragon Army, North American Dragon Army, Dragon Army, Dragon Army, North American Integrated Dance League with it. That Dancing Goddess Army, that green, 7-pointed star with the dragon eye, sun in the moon, the complementary covenant and cooperative institutions of the Americain North American Security and Service and Defense Force for North American Union, for defense, security, service only, defense, security, service only, fitness and dancing, security, services, defense only, and the DGA, dancing for the environment, to plant more trees, and put some new flags, North American Flag United, the Great North American Complex, the North American Civilizational Complex. We gotta get doing with that, and see here in Lachine Canal, and make sure, encourage all again to work out, train, exercise, learn some French, make an effort. Sometimes just making an effort. We made it so far. We made great linguistic compromise with the French language. We continue to do so. We put on the table sometimes X, Y, Z, sometimes we take Y, Z. We gotta leave some others, but something we should be. Gotta work together on it. Gotta watch it here and across. Cross the bridge safely. Cross the bridge safely. Got it. We can send hug like you never heard before. We can send hug like you never heard before. We can send hug like you never heard before. Those butchers, bakers, railway conductors, on the trains, wearing rainbow laces, wearing my rainbow laces. Thank you to my anonymous friend who made them. This is the second year I wear them, and auctioning what I'm wearing. Make an offer. PayPal North America shipping only, you know. Gotta get it PayPal, and auctioning the clothes, you know. If you want to buy some of the clothes that I'm wearing, you can auction them up, and we gotta get it for the XYZ, and we gotta get it for the do, and that's how we gotta get doing, you know. So it's something which we must, and we are crossing the street safely. Still turn my head left or right, because you never know. You never know, you know. Still crossing the street safely, because you never know. Hey, you never know. You never know. Yeah. You never know, you know. Brakes malfunction, the electricity, that is, the brakes can malfunction, or the citizen driver can press the accelerator by mistake, you know. Stress and long day, whatever the case may be, things can happen like that. So
I always advise people to be prudent. And I kind of love this art here, like the flashing eyes and a little bit of pink. And yeah, I gotta give a little bit of shout out to the holiday lights. I really love holiday lights. I love holiday lights. Gotta give a shout out to Hydro-Quebec, you know. Thanks to Hydro-Quebec, that's why we got those lights over there, and we gotta get it for the dues, and we gotta get it for the now, you know. So it's something which we gotta be aware of, you know. Here we are, as I go back to my headquarters, you know. Now we go to my headquarters, heading back to my headquarters, you know. Again, I've been on the hungry, although I ate some lunch, austere lunch. What are you having for lunch? Who's making some dinner now? Those ovens, microwaves, is delivering, making pizza. Chefs, gotta give a salutation. Truckers, the chefs, always thinking, always meditating about them. And look at those hydroelectric grids, those workers of the past, you know, who made those hydroelectric grids there. It's always something which we gotta meditate upon, you know. It's always something which we gotta meditate upon, like, yeah, those grids, yeah. Always putting them in the context of a geopolitical context, which, of course, we gotta interject of when they were built, and how they were built, and how we can do it again. And you know, we gotta get for that economy, you know, gotta support each other and North Americans, and you know, please give some charity, you know. Charity. That looks like a nice way. Anyways, gonna switch to that French a bit. It's not bit provinces. I like red, you know. So looks like it was painted new, man. Nice red. Red in French is rouge. You gotta make some effort, you know. If you come here, just make an effort to learn some French. It's us to encourage you also, you know, to support anybody who wants to learn French. So I understand it's myself, if I can be of support for people to learn French. I'm always eager, especially Donald Trump, you know, since I am challenging Donald Trump to a boxing match on the Canadian-US border, since I'm challenging Donald Trump on the Canadian-US border, since I'm challenging Donald Trump on the Canadian-US border. Fight me in a boxing match. Let's get the UE, universal exchange, instead of the tariffs, and build more hydroelectric dams, build more hydroelectric dams, and we work here together, North Americans, this Quebecer, Canadian, North American included, you know. Gotta work together. Let's go for the LOV French now. Et regarde le rouge. On commence avec une chanson là, que le soleil se couche, puis se lève en rouge, quand il se lève rouge, quand il se couche. Je m'en vais, reviens de voir la rivière. Vos dragons en arc-en-ciel, jeudi vous chante, c'est dragon contre Trump. Fait que là, je me dirige vers chez nous, je vous encourage à faire l'entraînement physique à québécoise. Ils vantent ce. Ouh, les belles lumières de temps des fêtes, belles lumières des temps des fêtes, c'est dans la Chine. Avec, il faut que je me dirige chez nous, Canadiens, juste ce soir. J'étais tellement préoccupé par la géopolitique, et puis à essayer de trouver des solutions. Vous avez le pourcentage des tarifs qui va peut-être imposer le président des États-Unis le 20 janvier. Je n'ai pas encore président. C'est encore 40 jours, je pense. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on se concentre. Là, puis, je suis sûr qu'on va trouver une solution. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut tenir compte, là, que c'est 25%. Là. En 2018, c'était 10% sur l'aluminium et l'acier seulement. 25% là, sur tous les biens. Là. C'est un gros tarif. C'est un quart. 25%, c'est un quart. Fraction, c'est 1 sur 4. Fait que 25 cents. Sur chaque dollar, c'est 25 cents. Sur 100 dollars, c'est 25 dollars. C'est 25 cents de chaque dollar. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est, bien sûr, c'est 1,25 sur 5 dollars. C'est possible pour une catastrophe économique. Tu sais, on est nord-américain, on dépend tellement, les chiffres le montrent, là. Les chiffres, les mathématiques dans les finances, le commerce, l'économie le montrent. Tu sais, j'imagine dans un scénario où moi puis vous, puis nous, on sort plus de 44 personnes, mettons, dans une entreprise, puis mettons plus que la moitié de nos exportations, mais on dépend du marché américain. Tu
sais, puis on est 44 à vivre dedans, 25%, ça nous coûte 25 cents chaque dollar, ça nous coûte de plus, puis plus le marché là-bas qui importe l'export, ça peut être problématique. Fait que c'est pour ça que je dis que la théorie de la refusion de la dette, c'est un paradoxe que je la mets sur la table, mais il faut que je la discute parce que c'est la seule et unique solution. Il n'y a pas d'autre solution en ce moment vis-à-vis de la substitution publique, des finances publiques canadiennes en plus de ça. Fait qu'il faut vraiment trouver quelque chose. Moi, je pense qu'avec ça, avec ma théorie, puis en construisant d'autres centrales d'Hydro-Québec, puis en donnant, mettons, faisant des centrales qui donnent l'électricité, puis plus en encourageant le tourisme, en faisant quelque chose de partenariat public-privé, parce que fondamentalement, mon rêve, quand je dis c'est un rêve, c'est fondamentalement un appel à un partenariat public-privé. C'est fondamentalement un appel à un partenariat public-privé. Fait que c'est ça. Ça prend un partenariat public-privé, tu sais. C'est ça qu'il faut faire pour le faire, tu sais, dedans. C'est ça qu'il faut faire. C'est mon rêve, le royaume de la déesse et du dragon qui danse. C'est fondamentalement un appel à un partenariat public-privé. Quand on dit je vous appelle pour le soutien à mon rêve, c'est fondamentalement un appel pour un partenariat public-privé à travers le Québec, le Canada, premièrement, mais à travers ce que j'appelle en tant que Nord-Américain, le collectif nord-américain, ou le grand collectif de civilisation, parce que veut pas, on est nord-américain. Parallèlement à l'Union européenne, c'est le temps que maintenant, dans le 21e siècle, qu'on fasse une union parallèle monétaire en Amérique du Nord. Puis la création de l'UI par l'implémentation de ma TRD, théorie de la refusion de la dette, c'est un paradoxe, mais c'est quand même, si j'explique ça le plus simple possible, c'est quand même la solution, parce qu'il n'y a pas d'autre solution vis-à-vis des finances publiques. Bon, je vais commencer avec ma gratitude, puis après ça, je vais rentrer dans la TRD, théorie de la refusion de la dette, que je fais appel à tous et toutes de soutenir. Donc, la gratitude. La gratitude, j'ai payé mon loyer, hein? J'ai payé ma facture d'électricité, go Hydro-Québec, go Hydro-Québec, go. On doit bâtir plus de centrales. Bien sûr, on doit bâtir plus de centrales, mais fait que l'important, c'est super important de dire la gratitude, parce que la gratitude, je pense, c'est quelque chose qu'on doit la santé mentale, là. Tu sais, parce que la civilisation, c'est un privilège, tout ça, juste avoir des lumières, tu sais. Imaginez-vous le travail qui a été fait au 20e siècle, là. Le travail pour l'Hydro-Québec, pour les finances, le transport public, tous les aqueducs, l'eau potable qu'on a, tout ce système de pas juste du Québec, là, mais pas juste de Montréal, ma métropole entourée de la rivière, la métropole, là, Montréal entourée par la rivière, le rock'n'roll, là. C'est vrai que c'est le rock'n'roll 24/24, mais bien sûr, tout ce qu'on a, c'est un gros privilège. Tout ce qu'on a ensemble, c'est un gros privilège. Tout pour avoir la transmission là, de l'électricité à travers toute l'Amérique du Nord, le Québec, vraiment les Hydro-Québec du Québec, là, mais en tant que Nord-Américain, tu sais, parce que moi, depuis bien des années, je vois ça en tant que je suis Nord-Américain. Je suis Québécois, Canadien, mais je suis Nord-Américain. Je fais partie d'un collectif de civilisation c'est unique dans l'Amérique du Nord parce qu'on est un collectif de civilisation émergent. On n'est pas divorcé de l'Occident, mais on a des distinctions. Infrastructure, de la géographie, de l'histoire nouvelle. Tu sais, c'est une nouvelle civilisation émergente. Le collectif nord-américain. Le collectif nord-américain, dont le Québec, on a fait le grand compromis. Linguistique du français au Québec. Ben, c'est sûr que, comme je disais tantôt je l'appelle le Père Noël, quelqu'un que j'ai rencontré, puis on avait une discussion quand même franche, directe, tu sais, puis on a commencé à rire un peu, puis on s'est bien entendu, mais je dis, mais, parce qu'on parlait du français pour l'éducation, mais je dis, mais oui, mais, tu sais, pour le français, il faut qu'on fasse aussi l'effort aussi, là, l'individu. Si on ne fait pas l'effort nous-mêmes pour parler le français, pour encourager les gens à regarder des films québécois, écouter des chansons du Québec. Je vous parle pas du folklore des années 50 non plus, avant la Révolution tranquille, là, mais c'est quelque chose, puis comme je disais, mais on ne demande pas de regarder tous les épisodes de La Petite Vie dans une journée, là. On ne demande pas de regarder tous les épisodes de La Petite Vie dans une journée, là, non plus, là. Mais il faut faire un effort, là.
Tu sais, parce que l'individu, ben, puis on encourage les gens aussi. Parce que, tu sais, l'encouragement, puis on décourage, on encourage, tu sais. On veut qu'il y ait un amour pour le français aussi. Tu sais, il faut qu'il voie la beauté du français, de parler le français, de s'exprimer d'une manière, mais moi, c'est plus par le rock'n'roll puis la comédie, hein. Moi, c'est plus par le rock'n'roll puis la comédie. Moi, c'est... Même si ma comédie n'est pas si bonne, là, mais le rock'n'roll, puis ça peut être un peu médiocre dans certaines choses, mais je suis quand même pas bon. Je suis quand même médiocre, je suis quand même comme ci, comme ça. Mais en étant comme ci, comme ça, médiocre, pas bon dans certaines choses, mais la géopolitique, c'est mon royaume, mon domaine. Puis c'est ça que je fais au quotidien 24/24 parce que j'ai l'autiste. Je suis autiste hautement fonctionnel. Soi-disant j'ai l'Asperger's, donc je suis un analyste intelligent en géopolitique, puis j'ai la preuve que j'ai prévu qu'est-ce qui se passe maintenant. En 2019, j'ai prévu qu'est-ce qui se passe maintenant. En 2019, j'ai prévu qu'est-ce qui se passe maintenant en 2019. En octobre, puis en novembre, basé sur mon analyse, puis je puisse vous faire un petit résumé, là, c'est j'ai vu dû au fait que beaucoup de régions, des civilisations, des nations, des États, des pays n'ont pas réglé leurs problèmes, leurs conflits datant du 20e siècle. J'ai prévu qu'il va en avoir une continuité. Ces conflits-là vont reprendre dans le 21e siècle, puis avec une autre intensité, puis une nouvelle, bien sûr, dans les nouveaux contextes maintenant, bien sûr, qui se passent maintenant, dans les contextes actuels. Dans les contextes actuels. Fait que c'est ça qui se passe. C'est sûr, c'était plus complexe un peu. Il y avait plus de complexité, mais en grosse partie, c'était ça. Pour faire un résumé, c'était ça. Mais basé sur plusieurs analyses en profondeur, parce que c'est ça. Moi, les autistes vraiment fonctionnels, les Asperger, nous, on a des intérêts obsessifs. Fait que ces intérêts obsessifs, on est concentré, on est intense, on est super dedans, super concentré, super dedans dans ces intérêts. Ça peut être, pour quelqu'un d'autre, ça peut être de la géographie, pour quelqu'un d'autre, ça peut être de la musique, pour quelqu'un d'autre, ça peut être d'autres intérêts. Pour moi, c'est la trinité d'intérêts obsessifs. C'est la géopolitique 24/24, l'analyse, je suis un analyste intéressé en géopolitique indépendant, l'entraînement physique, le sport, mais la danse est mon sport préféré. La danse est le sport que je préfère le plus, puis l'entraînement physique, c'est la danse, mon entraînement physique que je préfère. Mais tout ce qui a à faire avec le sport, l'entraînement physique, la danse, je suis un peu obsédé là-dedans, je suis un peu intense dedans, puis tout ce qui a à faire, bien sûr, aussi avec le rock'n'roll. Fait que c'est ça ma trinité, le rock'n'roll, la géopolitique, puis la danse, l'entraînement physique. Fait que c'est super important, bien sûr, dans ces choses-là, que je médite, tu sais, puis je mets toujours dans un contexte géopolitique, comme en mettons maintenant, je vois le camion qui se dirige avec l'aluminium, je vois s'il y a une question dans le contexte de sécurité, puis de défense, puis de potentiel sabotage aussi, tu sais, d'un potentiel sabotage, puis je vois l'acier aluminium, ça en fait penser en 2018, quand bien sûr j'ai conclu qu'il y aura peut-être, j'ai commencé à faire appel à Donald Trump qui ne combat dans un combat de boxe, parce qu'en 2018, il a imposé des tarifs sur l'aluminium, puis l'acier québécois-canadien, sur l'acier canadien-québécois. En 2018, il a imposé ces tarifs, puis là, on est en train d'avoir des tarifs de 25%. En 2018, c'était juste sur l'aluminium, puis l'acier. Maintenant, ça va être 25%. Et regardez le coucher du soleil. Là, le soleil, le papa, mon papa, le soleil, rouge quand il se couche, rouge quand il se réveille. À chaque instant, il y a un lever puis un coucher du soleil. Et regardez, Québécois, on la danse. Et oui. Et bon, ça m'inspire le rock'n'roll, ce coucher du soleil, les bâtiments, le Montréal, le Québec, l'histoire, mon histoire ici, votre histoire, notre histoire, puis l'histoire récente, là, après avoir, je dis que je recommence parce que j'ai failli mourir de la COVID. Je pensais que j'allais mourir, je dis souvent je suis mort de la COVID en février-mars, considérablement comme j'étais né mort, puis j'étais en train de renaître, puis c'est sûr j'ai fait beaucoup de travail. J'ai créé mon propre système d'entraînement physique qui ne requiert aucun équipement. J'ai créé mon propre système d'entraînement physique qui ne requiert aucun équipement. J'ai créé mon propre système d'entraînement physique qui ne requiert aucun équipement.
Puis c'est un entraînement simple, efficace. Puis j'encourage les gens d'adopter même dans les écoles. Parce que c'est un entraînement qui augmente le conditionnement physique de manière générale, pas chaque. C'est pour la définition musculaire, l'esthétique, mais du point de vue que ça augmente, ça met les gens en forme. Puis c'est d'une manière symétrique, générale. S'il y a une science quand même exact et simple derrière mon entraînement que j'ai créé, mon entraînement physique, j'appelle l'entraînement du dragon. Mais paradoxe, je l'ai créé bien sûr en 2019, octobre-novembre, pour y aller justement avec une situation d'urgence, soit une troisième guerre mondiale, parce que c'est ça que j'avais conclu après mes analyses et théories en géopolitique. Puis là, c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe dans le monde de manière générale. Qu'est-ce qui se passe dans le monde maintenant? C'est vis-à-vis. Ça se déroule de manière générale, pas à chaque détail, mais ça se déroule vraiment de manière que je l'avais conclu en 2019, en octobre et en novembre. C'est qu'en vous encourageant à faire l'entraînement physique, puis il faut qu'on trouve une solution. Il faut qu'on trouve une solution au tarif 25%, c'est catastrophique. Pour l'Amérique du Nord, il c'est le temps qu'on s'unisse dans un collectif. On peut faire des institutions intégrées, puis mes protocoles, mes initiatives philosophiques sont bien sûr pour l'Amérique du Nord, pour le collectif nord-américain. Je suis québécois, canadien, nord-américain. Puis même si je peux me prononcer, puis je connais les affaires étrangères, puis les enjeux, puis les philosophies des autres nations, civilisations, puis des pays comme la Russie, la Chine, puis d'autres régions. Même, ça reste que je suis canadien, nord-américain, je n'ai pas vécu là-bas, fait que je peux me prononcer des connaissances quand même. Il va y avoir d'une manière que ça reste que je suis nord-américain. Canadien québécois, fait que les intérêts puis mes propositions, puis c'est fondamentalement un partenariat public-privé pour le collectif nord-américain dans une crise géopolitique puis une situation de guerre, troisième guerre mondiale. Ben, c'est peut-être ça, c'est peut-être une guerre nucléaire aussi qui est possible. Puis comme je disais, hier, quand je marchais dans la pluie, je faisais une longue marche, il y a eu de la pluie, il y a eu du verglas, il y a eu de la pluie, puis après ça, des gros flocons de neige, quand j'étais arrivé chez nous, des 44 dernières minutes, là, quasiment 45, puis il y a eu un peu de tout hier, mais oui, c'est ça que ça a fait. Fait que là, c'est ça que ça a fait dedans, c'est ça que ça a fait. Fait que j'ai blagué un peu, j'ai fait un peu de... On a eu du bon... une belle rencontre, c'était quelqu'un de plus âgé que moi. Ça disait, ben, pour être mon père, il dit peut-être ton grand-père, peut-être je suis pas à la recherche, mais si vous voulez être famille avec moi-même, je vous considère famille de toute manière anyways, fait que en vous considérant famille, on était un peu dysfonctionnel des fois, mais on doit vivre ensemble, puis on continue à faire l'effort pour le français, puis avec nos frères et sœurs qui sont noirs aussi, t'sais. Des fois on a du racisme en dedans de nous, il faut faire un effort, là. Faut qu'on fasse un effort, constamment, puis dire, on est nord-américains, on a des intérêts, on a une nouvelle civilisation, on émerge, puis tous ceux qui viennent nous rejoindre, mais les accueillir le plus possible, puis, les traiter de manière égale, puis faire attention des fois, à certaines choses culturelles, puis faire les échanges culturels, puis les affaires, puis ensemble, puis construire ensemble d'autres centrales, puis rebâtir l'infrastructure, puis jouer bien sûr à ce qu'on joue, puis s'amuser un peu, parce que ça prend de l'amusement, pas d'être sérieux, puis tout le temps, ça prend un peu de la joie quand même, c'était cultiver la joie, quelque chose, mon œil droit, qu'est-ce qui se passe, mon œil droit. Mon œil droit. Mon œil droit. Ça s'est placé maintenant, Fait que ça fait du bon. C'était la poussière, parce que tantôt je l'ai eu dans l'œil droit, dans l'œil gauche. Après ça, encore une fois, dans l'œil droit, dans l'œil gauche. Ça a fait bien sûr du va-et-vient dans les yeux, mais là, je suis pas pour mettre mes lunettes, là, parce que
quand même, il n'y a plus de soleil, fait que je vais pas mettre les lunettes de ce temps-ci maintenant. Je verrai plus, fait que je vais trébucher, fait que la théorie de la révision de la dette me charge. Faut que je vous la discute, c'est une théorie bien sûr que il faut que moi-même que je vous la discute car c'est la seule et unique solution en ce moment. Il n'y a pas d'autre solution, fait que il faut que je la discute, puis c'est quelque chose que je dois faire. La discussion de la TRD, ça vient quand même, je dis souvent, cette théorie, ça sort de la malédiction de l'Asperger, de l'autisme hautement fonctionnel, avec cette condition de neurodivergence avec laquelle je vis moi-même. Fait que je dis souvent, mais ça sort de cette neurodivergence et ça sort que je mets sa table je mets sa table de la théorie de la refusation de la dette, bien sûr qu'ils font pour faire l'implémentation. Ben, parce qu'il n'y a pas d'autre chose, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'autre chose. La théorie, c'est la seule unique chose, vis-à-vis, qu'est-ce qui se passe dans le physique, qu'est-ce qui se passe vis-à-vis la TRD, mais bien sûr, c'est la TRD, bien sûr, la TRD, théorie de la refusion de la dette, c'est la TRD, théorie de la refusion de la dette, bien sûr, qui est la seule et unique solution. C'est pour ça que je dis, c'est la seule et unique solution, il n'y a pas d'autre solution vis-à-vis, qu'est-ce qui se passe maintenant. Fait que, vu qu'on paye 46,5 milliards d'intérêts, c'est énorme comme intérêt qu'on paye sur la dette publique. 46,5 milliards, là. Imaginez-vous, 46,5 milliards d'intérêts sur la dette publique. C'est un chiffre énorme. Il n'y a pas d'autre solution en ce moment. C'est pour ça que je dis, la TRD, théorie de la refusion de la dette, c'est la seule et unique solution en ce moment. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas d'autre solution, tu sais, que la TRD. Théorie de la refusion de la dette vis-à-vis qu'on paye 46,5 milliards d'intérêts sur la dette publique. 46,5 milliards sur la dette publique. Ça, c'est le montant d'intérêt qu'on paye. Ça, c'est le montant d'intérêt qu'on paye sur la dette publique, là. Je me demande pourquoi il y a un numéro 44, là. 44. Sur le lion, il faut sauver le lion. Vous voyez le numéro 44, là? 44. Lion, le 44, là. Wow! 44, le numéro 44, là. C'est des choses d'Asperger's, d'autisme hautement fonctionnel, mais vis-à-vis que, avant que je dise que la TRD, théorie de la refusion de la dette, vu encore une fois que j'ai vu l'autobus du lion, le lion, j'ai entendu qu'ils sont en crise financière, qu'il y a un problème, peut-être pour les sauver, pour la crise financière, peut-être on pourrait dédier un partenariat public-privé pour la construction de 44 lions. Lion, c'est le nom de la compagnie québécoise. Lion, c'est le nom de la compagnie québécoise. Lion, c'est le nom de cette compagnie québécoise d'autobus scolaires. C'est qu'on partit 44, puis qu'on dédie cela à financer les Américains pour qu'ils viennent au Québec, puis au Canada, en voyage. On finance des Américains en place des tarifs, des 25% des tarifs, puis on crée la unité d'échange universelle. Vous voyez, c'est ça l'autobus. Autobus Beaconsfield. Il y a un numéro 44 dessus, 100% électrique, 44. Vous voyez, c'est 44. C'est-tu parce qu'il y a 44 autobus, je me demande, y a-t-il 44 autobus? Ça, c'est le 52. Mais l'autre, c'était un autre chiffre. Le premier, il y en a un autre, là, un troisième. Je suis bien curieux de savoir, c'est-tu encore Beaconsfield? Celle-là, il y a quand? C'est quoi qui a celle-là? C'est quoi qui a celle-là, bien sûr? C'est quel numéro, celle-là? Je suis bien curieux, juste comme ça, mais vous voyez, ça, c'est une chose vraiment qui est la condition de l'Asperger's, aussi connue comme
l'autisme hautement fonctionnel, ça fait qu'on a ces intérêts obsessifs, puis des fois, on regarde certains détails, comme les chiffres qui sont inscrits sur l'autobus. Puis je sais que le Lyon, la compagnie québécoise qui produit des autobus électriques, d'après j'ai entendu il y a 2 semaines aux nouvelles, sont en crise financière. Et donc dans ma tête maintenant, je me demande comment qu'on pourrait, parce que c'est une compagnie québécoise électrique, je pense toujours en tant que production locale. Quand je dis production locale, c'est bien sûr l'Amérique du Nord. C'est bien sûr l'Amérique du Nord. C'est bien sûr l'Amérique du Nord. Fait que je me demande si on pourrait faire quelque chose. Puis je me demande, c'était parce qu'il y a un 3e autobus. Je suis bien curieux, je vais attendre qu'il passe parce que je veux voir, par curiosité, c'est quel chiffre. Parce que le premier, c'était 44. L'autre, c'était 52. Puis là, il y a un 3e. Fait que juste par curiosité, je veux voir c'est quel chiffre qu'il y a dessus. S'il y a un chiffre comme les autres qui en avaient. Ça, c'est quelque chose que les Asperger, nous autres, on va se concentrer sur quelques détails que les neuronormatifs, neurotypiques qu'on appelle, que les gens, mes frères et sœurs qui ne sont pas neurodivergents comme moi-même, que vous n'avez pas ces choses-là dans votre vie, vous dites, mais ça sert à quoi? Mais c'est parce que nous, on médite exactement pourquoi il y a ces chiffres-là. C'est une classification? C'est-tu parce qu'il y a ces chiffres d'autobus en circulation? C'est-tu parce qu'il y a ces chiffres d'autobus en circulation? C'est des choses, des détails que des fois, on se donne envie de faire attention quand on fait ça. 51. Fait que là, c'était 52. Ça, c'était 51. Là, c'était 44. Fait que l'autre, ça suivait, mais l'autre, ça suivait pas. Faut faire attention, mes chers, vous avez dépassé sur le rouge, là. Et attendez que le piéton, ça arrive. Il faut faire attention. Faut faire attention sur la route, mes chers. Il y en a un autre. Ah, je vais pas retourner voir c'est quel chiffre, là. C'est peut-être 45 après 44. Si l'autre c'était 51 puis 52, l'autre c'est peut-être 44 et 45. Mais celle-là c'est pas un Lyon, celle-là. Les autres c'était la marque Lyon. C'est pour ça c'est une compagnie d'autobus québécoise produit seulement des véhicules électriques. 100% électrique, 100% électrique. Donc de retour à la TRD, théorie de la refusion de la dette. Théorie de la refusion de la dette, la TRD, c'est la seule et unique solution. Pourquoi je dis ça? C'est parce que vu au fait qu'on paye 44,5 milliards, 44,5 milliards d'intérêts sur la dette publique. Juste l'intérêt. En 2020-2021, c'était 20,3. 20,3 fois 2, c'est 40,6. 20,3 fois 2, c'est 40,6. En 3 ans, ça a plus que doublé l'intérêt qu'on paye sur la dette publique canadienne. Vous réalisez qu'est-ce qui s'est passé durant la COVID, c'est sûr. Moi-même, j'ai eu la COVID, je pensais que j'allais mourir. C'était comme la mort, la pestilence, la maladie. Je dis souvent, je suis mort dans ma grotte, je suis en train de renaître à chaque jour. Même maintenant, en faisant cette vidéo hommage d'entraînement physique, méditation en géopolitique, là, avec le rock'n'roll, là. Bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut penser que c'est possible qu'il y ait ce qu'on appelle en anglais un financial un événement, financial black swan event, un événement de financial black swan, un événement de financial black swan. Ça veut dire que au début, tout début, là, ça change l'année bientôt, 2025 s'en vient. En janvier, au début, peut-être le premier mois là, de 2025, c'est là que l'année fiscale commence. C'est possible qu'il y ait un effondrement des finances publiques canadiennes, un effondrement des finances publiques canadiennes. C'est possible.
C'est possible, c'est possible. C'est urgent qu'on fasse la TRD, qu'on fasse l'implémentation de la TRD. Théorie de la refusion de la dette, en saluant les camionneurs de l'Amérique du Nord qui transportent les biens, les produits et les alimentaires. Puis les pompiers amour, les infirmières, ceux qui ont changé les couches dans les garderies, ceux qui font la cuisine, le nettoyage, qui ramassent les poubelles, les vidanges, les services publics. La TRD, théorie de la refusion de la dette. Parce qu'on ne pourra plus payer les services publics, imaginez-vous. C'est la dette publique canadienne. L'intérêt qu'on paye, c'est rendu énorme. Fait que la TRD, théorie de la refusion de la dette. TRD, on paye 46,5 milliards d'intérêts, il n'y a pas d'autre solution. Fait qu'on va, je vais l'expliquer le plus simplement possible que je puisse, parce que ma condition de neurodivergence, ça fait que des fois j'utilise des mots trop sophistiqués, intellectuels, académiques, un peu de ce quand que ça ne requiert pas, c'est ouais, fait que c'est toujours quelque chose qu'il faut que j'y travaille constamment. Donc la théorie de la refusion de la dette, TRD, T, théorie, R, refusion de la dette, en dedans de cette théorie, qui est ma théorie financière, qu'il faut faire l'implémentation, vu encore une fois qu'on paye 46,5 milliards d'intérêts, il faut, dans ma théorie, il y a aussi, intégré dans ma théorie, c'est la théorie d'intégration monétaire. La théorie d'intégration monétaire, c'est la théorie financière qui ont fait l'implémentation des Européens en Europe dans les années 90. Ça fait plus que 25 ans. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Allemands, ils ont détruit leur ancienne banque centrale. Les Italiens ont détruit leur lira. Les Français aussi ont détruit leur banque centrale et le franc. Plusieurs pays de l'Europe, ils ont détruit leur banque centrale, ils ont détruit leur ancienne monnaie des années 90. Ça fait plus que 25 ans de ça. Ils ont fait la création d'une nouvelle banque centrale, la Banque centrale de l'Europe, puis ils ont mis en circulation une monnaie commune pour plusieurs pays. L'euro. Fait que c'est ça qu'ils ont fait. Fait que dans ma TRD, ça contient cette théorie financière qu'ils ont implémentée en Europe. Mais d'une autre manière. Fait que la TRD, théorie de la refusion de la dette, ça contient la théorie d'intégration monétaire. Fait qu'il faut tenir compte aussi de ça. Fait que je vous l'explique. On va prendre toute la dette publique-privée. Mon 10 000 $, j'ai une dette de 10 000 $, 10 000 $ à la Banque royale du Canada. Ça, c'est ma dette. 10 000 $ à la Banque royale du Canada. Fait que, on va prendre toute la dette publique-privée. On va prendre toute la dette publique-privée. On va prendre toute la dette publique-privée. Toute la dette publique-privée, incluant mon 10 000. Toute la dette publique-privée, incluant mon 10 000. Fait que toute la dette publique-privée, incluant mon 10 000. De côte à côte, de toutes les Canadiennes et Canadiennes. Toute la dette publique-privée, ensemble. Toute cette dette-là, vu que la devise des États-Unis est encore la devise de choix pour le commerce mondial, l'import, l'export, le tourisme, les affaires mondiales, la diplomatie, on va convertir toute la dette publique-privée canadienne dans la devise des États-Unis, dans le dollar des États-Unis. Fait que toute la dette publique-privée dans la devise des États-Unis. Ma dette, votre dette, ta dette, ma dette de 10 000. De côte à côte, toute la dette publique-privée. Toute la dette publique et ce qui est privé ensemble. Canada, il faut faire l'implémentation de ma TRD, théorie de la refusion de la dette, qui inclut la théorie d'intégration monétaire, ce qui est la théorie financière qu'ils ont fait en Europe, dans les années 90. Au Canada, premièrement au Canada, c'est urgent. Après ça, aux États-Unis. Deuxièmement, Canada, États-Unis. Troisièmement, le Mexique fait partie de l'Amérique du Nord. Haïti, Jamaïque, Cuba. Mais Cuba, ils font partie de l'Amérique du Nord, mais c'est un paradoxe parce que Cuba, c'est encore socialiste communiste officiellement. Fait que, premièrement, en Amérique du Nord. Fait que toute la dette publique-privée, toute la dette publique-privée, mon 10 000, ton 10 000, votre 10 000, mon 10 000, ton 10 000, toute la dette publique-privée ensemble, toute la dette publique-privée ensemble. Fait que toute la dette publique-privée ensemble,
mon 10 000, ton 10 000, toute la dette publique-privée, ça va faire une conversion de toute cette dette publique-privée canadienne. Ça va être évidemment en dollars canadiens. Tout ça, on va convertir dans la devise des États-Unis. Tout ça, ça va faire un chiffre énorme. On va ramasser, on va additionner avec les États-Unis. Premièrement, Canada, États-Unis après. Puis, les autres pays s'y veulent, ça peut s'étendre. L'OTAN. Les pays de l'Organisation transatlantique du Nord, l'Alliance militaire. Mais premièrement, en Amérique du Nord. Premièrement, au Canada. Bien sûr, premièrement au Canada. Fait que tout cet argent-là, la dette publique privée convertie dans la devise des États-Unis, ça va fonder, ça va être l'argent initial pour la création d'une nouvelle banque. Comment qu'on l'appelle, c'est pas si important. Pour la création d'une nouvelle banque, comment qu'on l'appelle, c'est pas si important. Mais qu'est-ce qui est le plus important, bien sûr, c'est le principe. Le principe. Fait que toute la dette publique-privée, ça a fondé une nouvelle banque. Ça a fondé une nouvelle banque. Ça a fondé une nouvelle banque. Fait que toute cette dette publique-privée, ça va faire l'argent de la création d'une nouvelle monnaie. La dette publique-privée sera l'argent initial de la création d'une nouvelle banque, comme qu'ils ont fait en Europe. Mais ça va être fondé par la dette publique-privée. Tout cet argent en circulation, ça va être converti dans la devise des États-Unis. On va faire la création d'une nouvelle monnaie. L'argent en circulation de cette nouvelle monnaie, ça va être toute la dette publique-privée. C'est pour ça qu'on fait la conversion, comme je l'ai dit, de l'argent canadien en devise des États-Unis. Fait que tout cet argent-là, la dette publique privée, ça a fondé une nouvelle banque qu'on va appeler comment qu'on l'appelle, la Banque centrale de l'Amérique du Nord, nord-américaine. On va faire la création d'une nouvelle monnaie qu'on va appeler l'UI. U point unité, un point échange, U point universel. U point unité, un point échange, U point universel. U point unité, un point échange, U point universel. L'unité d'échange universelle. U point unité, un point échange, U point universel. Hey, c'est vraiment beau ça. Wow, c'est vraiment beau ça, le bleu là. J'adore le bleu, le blanc. Puis... hey, c'est beau ça. Wow. C'est vraiment beau ça. Mais grâce à l'Hydro-Québec, qu'on puisse avoir des lumières. Anyways, en tout cas, bien sûr. Toute la dette publique-privée, ça va fonder l'argent initial d'une nouvelle banque. On va mettre un taux d'intérêt de 10%, 10% maximum. Ça ne va pas pouvoir être plus que 10%. Ça peut être 3,33, 6,1, 9,3, 4,18, 7,18, 1,1. Ça ne pourra pas être en plus que 10%. On va mettre un taux d'intérêt de 10% maximum. Et bien sûr, tout cet argent-là, ça a fondé une nouvelle banque. Une nouvelle banque. La dette publique-privée convertie dans la devise des États-Unis. Fait qu'on va mettre un taux d'intérêt de 10%. Avec cet argent-là, on va pouvoir rebâtir l'infrastructure nord-américaine, bâtir plus de centrales d'Hydro-Québec, financer les gens à faire l'entraînement physique, financer les gens au tourisme, bâtir 44 tunnels dans le cadre d'une guerre thermonucléaire, construire 44 tunnels, comme bien sûr quasiment quelque chose de parallèlement, le village souterrain de Montréal, inspiré par le village souterrain de Montréal, inspiration par le village souterrain de Montréal. On va devoir faire 44 tunnels. Dans le cas d'une guerre thermonucléaire, dans le cas d'une guerre thermonucléaire, là, c'est possible, ça arrive, c'est possible, you know? C'est possible, ça arrive. Mais non, c'est possible, ça arrive, ces choses-là. C'est bien sûr des choses qu'il faut qu'on s'induise dedans. La théorie de la refusion de la dette. C'est la seule solution. On paye 46,5 milliards d'intérêts sur la dette publique canadienne. Ça a plus que doublé. En 2020-2021, c'était 20,3.
Il n'y a pas d'autre solution. Vous pouvez vous ostiner tant que vous voudrez là-dessus, mais c'est la théorie de la refusion de la dette pour la création de l'unité d'échange universel, U point unité, E point échange, U point universel. La création de l'UI. C'est quand même simple, même s'il y a des ramifications, des choses bien sûr plus de détails, mais en général, c'est ça qu'on doit faire maintenant. C'est possible qu'il y ait un effondrement des finances publiques au début de l'année, là. C'est le troisième jour de janvier, là. C'est la première semaine, là. Deuxième semaine. C'est possible, là, c'est possible, c'est possible, bien sûr. C'est des choses que ça peut arriver, c'est possible que ça arrive, tu sais. Mais on veut pas que ça arrive, on veut que le collectif nord-américain continue. Tous ceux qui viennent nous rejoindre, bien évidemment, puis pour l'Amérique du Nord, le collectif. Mon rêve, le royaume de la déesse et du dragon qui danse. C'est fondamentalement un appel à un partenariat public-privé. That's all, rock and roll. Yeah. Hey, let's go. For those on the door. We're gonna rock it on the show. Rock it for that French and English. Rock it, and you know we do it. For that bilingual, you know we gotta look. For the left and for the right, for the right about stars in the skies. That's you know those skies, lights. Turn your head left and right when you cross the street. Hey, rock and roll, French and English, please. Du rock and roll bilingue, ça danse. Ça mange, hey, ça pique comme des maringouins en été, c'est l'hiver, la neige frette le vent, ça danse, regardez la gauche, à droite, camionneur, ça passe, les millions en Amérique du Nord, those truckers, they going on the road, it's work, up in the soul, work, up in the dough, work, up in the dough, c'est travail, on fait le travail, ouais, avec du sirop pis de l'ail, du sirop pis de l'ail, ça danse, ça bouge. Regarde ça rouge. Ça danse sans cesse. Let's go. We gonna some of that food. Some food that's the harvest. The lights that's the blessed. Oh, I gotta go see those lights. I gotta go see the lights. Je dois voir les lumières. I gotta go see the lights. Gotta go see those lights. Je dois aller voir ces lumières. I gotta go see those lights. Oh yeah. Hey, holiday lights, you know I love it. Lights the sky. Hey, c'est nice. Hey, c'est vraiment beau, c'est bien fait. J'aime ça, tac. Comme un disco ball, discothèque. La lune pleine s'en vient. That's the full moon coming. Oh, I love it. Golden, all the colors. This is nice. Very good. I love it. This brightens up the whole holidays. Hey, post-COVID, rebirth. After la COVID, my rebirth, your birth, our birth. The North American Collective. Rainbow holidays. Every day with love and understanding, strength and fitness. Et arc-en-ciel 24/24. Et bien sûr, c'est vraiment beau ça, je trouve. Hey, wow, bien fait. J'adore ça, les lumières. All of the lights, you gotta see it on the skies, and that's why you gotta go do it now, you know. And we gotta go get it on the do, and sometimes we just gotta get it, me and you, you know. It's gotta work, man. And it's my work, independent marching dance, you know. Dragon versus Trump, eh? Dragon versus Trump. Fight me Trump on the Canadian-US border. This rock and roll tango, build that. Forgotten Goddess Temple. The North American Collective Workers Party. And gotta give the North American Collective work. Pour construire le temple de la déesse oubliée. Le temple de la déesse oubliée. T'as dit non, le temple de la déesse oubliée avec la Colisée du peuple impérial ou the North American People's Imperial Coliseum, the North American People's Imperial Coliseum, that's some investment there. 13.1 million, 13.1 million. We gotta embellish the parks, you know. Got lots of work. We got work, and it's travailler, that's not nice. It's green with that, you know, so, hey.
rock and roll, farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, truckers, electricians, plumbers, welders, carpenters, les charpentiers, les boulangers, les travailleurs publics. Salutations. Sur l'autoroute, les camionneurs, les infirmières, hey, nurses. You know, I think you're sending some LOV to our nurses. J'envoie de l'amour, amour, nos infirmières, you know. Sending some of that love, you know. Arbeit. That work, travail. And I'm financially stressed, always open for business. Had some work during COVID. I tried COVID, but here we go, you know, we gotta get it on rock and roll with that. So I gotta head back to my headquarters now. Always gotta be on that gratitude, you know. So we're going on the collective, and we're going on the do, and we're going on the march, and we're going on the XYZ for the facts, you know. And that's what we gotta go doing now. Train conductors, butchers, bakers, nurses, doctors, helicopters, choppers. Pop it up for the rock and roll on the road. You know that I gotta see it. For the believers, for the doers, and not the lights. And that's the beauty. And you're gonna see another tunnel and tunnel. Tunnel in French is tunnel. You see lots of colors, see lots of stickers and all sorts of. Kind of looks like psychedelic. And you get that echo for the rock and roll. Let's go. It's getting on a bit chilly, so I gotta head back to headquarters. I'll do some business and work, and yeah. Gotta get it to that XYZ, and gotta get it for that LOV. Yeah, I guess. I can do some love in that too. Love you too. Well, LOV, hey, LOV is good. My type of loving is a little bit of that rainbow dragon, though. Mon type d'amour, c'est le rock and roll, you know, so. That's how we gotta get doing, you know, so. Yeah, there we go. Now we're gonna go back to my headquarters. On the road, on the march. Hey, public bus drivers, public transit workers, et les travailleurs transit public. Faut que je les salue un peu, you know. For that work, you know. C'est le travail, and that's what we're gonna get doing with that. It's always something that on the meditative state, of course, from a geopolitical perspective, and gotta think about geopolitics, you know. En termes de géopolitique, que l'Asperger's, mais mental, je sais que ça se dirige bien sûr vers l'intégration dans un cas de sabotage, là, parce qu'on s'est impliqué dans des conflits, fait qu'on s'est fait des potentiels ennemis, des ennemis potentiels qui pourraient utiliser ça dans un collectif nord-américain for the collective North American party. So we got made some enemies, you know, potentially due to the involvement in several conflicts. And I gotta watch it for those branches, you know, Gotta be secure, safety, and gotta get that liberty with it, eh? Avec la sécurité, faut que ça soit la liberté, you know. So, and we cannot base our authority only on strength and force. You gotta have some love and understanding. On peut pas se baser l'autorité seulement sur la force, seulement sur la puissance. Il faut avoir la bonté, la compassion, la bienveillance aussi. Si on n'a pas ça, ça fait la justice. C'est sûr, ça prend aussi de temps en temps de la force. La violence, j'aime pas ça. J'aime pas la violence, mais je dirais l'agression pour la défense seulement. La force, l'agression, la violence pour la défense. Je suis le premier à vous défendre s'il y aurait une invasion, tu sais. À monter sur les chars d'assaut. I don't like violence, you know, I do not like violence. I'll be the first one to defend, you know. I'll be the first one to defend. I use aggression for defense, but I don't like violence. It's important to channel. C'est important, la sublimation, you know, de l'agression of aggression is important, you know.
here we're a new North American collective, you know. Sometimes we have racism, even subconscious discriminations, you know. I lived it, Asperger's, and lost employment opportunities, actions avec l'Asperger's, mais perdu bien sûr de l'opportunité de l'emploi, bien sûr, puis c'est des choses que j'ai vues avec, you know, things that I live with, you know, things that I live with, c'est des choses que je vis avec, and, you know, I got a channel here, my brothers and sisters, of course, were black, you know, 13.3, 13.4%. The North American population are my black brothers and sisters, including my neighbors. I put on the table same as I put for everybody else, all North Americans. Kisses first, hugs with it, and that's how I would work against to fight racism. Ça je dis, mais je dis pour nos frères et sœurs qui sont noirs, les 13.3, 13.4% de la population de l'Amérique du Nord, incluant mes voisins, sont noirs. Fait que, des fois on est du subconscient. Fait que, moi, pour travailler contre le racisme, je dois mettre sur la table la même chose que je mets pour les autres. Les bisous en premier, câlins après, puis l'argent, puis la coopération mutuelle pour le collectif nord-américain, you know. For the collective North American civilizational complex. For the collective North American civilizational complex. That's what I gotta go do. That's what I gotta go do with that. You know, so that's what I always get. That's where I gotta go. I was just laughing because I saw the moon, and then the clouds came, and it was kind of made me think of a rock and roll song, which kind of is a more comedy rock and roll song I wrote with a goddess, you know, that calls me names, you know. And then I say I'm a piece of dust, and she calls me limb dick, whatever. La déesse qui... Imaginez dans une chanson rock and roll que la déesse me traite des noms, genre, elle dit que j'ai un petit pénis, je suis quand même vrai, un petit clitopénis, étant androgène, being androgynous, you know, you get that 50-50, je suis androgène, I am androgynous, you get that 50-50, man is a woman, monsieur, madame, man is a woman, monsieur, madame, 50-50, 50-50, 50-50, 50-50, des fois, monsieur, madame, 50-50, 50-50, 50-50, 50-50, you gotta get it. Train conductors. Les chauffeurs de train, je me demande, tu vois, well, you see now how my mind works. Being that geopolitics is my obsessive interest, now I know that train is going west. But I put it, of course, in terms of a defensive posture, or of course, a potential for sabotage of the infrastructure. Comme à cause de l'Asperger's, l'autisme hautement fonctionnel, je viens de voir le train, je sais qu'il se dirige vers l'ouest, mais je mets ça dans une situation de géopolitique. Fait que mon cerveau, l'énergie mentale, mon mental, ça se tourne vers la géopolitique. Fait que là, dans ma tête, je fais toujours des scénarios pour la défense, puis comme potentiellement, ça serait de sabotage, parce qu'il y a un potentiel sabotage, tu sais, qui utilise nos vulnérabilités, la nord-américaine, québécoise, canadienne, nord-américaine. They could use our vulnerabilities, you know. Our Quebec, Canadian, North American vulnerabilities, ils peuvent utiliser nos vulnérabilités. They can use our vulnerabilities, of which, let's face it, we have not just technological or infrastructural, pas juste de manière de technologie, infrastructure, but others, you know, others, which I'm not going to go into big discussion, je vais pas partir dans une grosse discussion, but, you know, potential sabotage, en français c'est pareil quasiment, le mot sabotage, you know, so here it is, the full moon, you know, so that's it for today, c'est tout pour aujourd'hui.